నెసెసిటీ అని ఒక టైంకి వస్తుంది. ఇప్పుడు నెసెసిటీ నుంచి ఒక కంఫర్ట్ నుంచి నెసెసిటీ వరకు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నారు అందరూ. ఇంతకుముందు ఒక 10 years బ్యాక్ మొబైల్ ఫోన్ లేదు. అప్పుడు మేము ఇచ్చిన సిస్టము 20 ఏళ్ళ ముందు ఇచ్చిన సిస్టము ఇవాళ మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో పనిచేయాలంటే కూడా ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది. అంటే మా సిస్టమ్ అప్పుడే ఆలోచించి అట్లా ఒక టెక్నాలజీని పెట్టాం. ఇది టెక్నాలజీ ముందుకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ విధంగానే ఇప్పుడు 2050 రెడీ అని పెట్టాం. మా క్యాటలాగ్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. వీఆర్ రెడీ ఫర్ 2050 అని పెట్టుంటాం. 2050 అంటే 2050లో ఏఐ అని ఒక టెక్నాలజీ ఉంది, సూపర్ ఏఐ అని వస్తుంది. అది కూడా ఇంకా ఏమేమో వస్తుందో తెలియదు. బట్ అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ రెడీ. స్మార్ట్ గ్రిడ్కి రెడీ, ఈ ఏఐకి రెడీ, ఐఓటీకి రెడీ, అన్నిటికీ మన సిస్టమ్ చాలా రెడీగా ఉంటుంది. వీఆర్ అ వెరీ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్. మా దగ్గర ఇంకొకటి ఏంటంటే వీ యూజ్ ఏరోస్పేస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇప్పుడు మీరు మామూలు మొబైల్ అన్నీ 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు పనిచేస్తాయి. కానీ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ మినిమం మీకు 20-25 years పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే మీరు ఇల్లు కడుతున్నారంటే యూ డోంట్ వాంటెడ్ టు చేంజ్ లైక్ ఎ మొబైల్. రేపు పొద్దున ఇంకొక మొబైల్ కొనవచ్చు, కానీ రేపు పొద్దున ఇంకొక ఇల్లు, రేపు పొద్దున ఇంకొక ఆటోమేషన్ పెట్టలేము. సో ఈ ఆటోమేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే మీ ఇల్లు ఒక 20 ఏళ్ళు కడతారు. ఈ 20 ఏళ్ళకి ఇల్లు ఉండాలంటే 20 ఏళ్ళకి నా టెక్నాలజీ కూడా ఉండాలి. సో అటువంటి ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ మనం వాడతాం. ఇప్పుడు కూడా మన హైదరాబాద్లో 2006 నుంచి ఇవాళ 18 yearsగా పనిచేసే సిస్టమ్లు ఇంకా నడుస్తున్నాయి. సో దట్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ టెక్నాలజీ వైజ్ ఈజ్ మిస్టర్ జోహన్ వెండా బెకెట్. ఆయన బెల్జియం అతను. ఇతన్ని నాకు 20 ఏళ్ళగా పరిచయం. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ని ఫస్ట్ మేము డిస్ట్రిబ్యూటర్గా తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు ఇది టెలిటాస్క్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఒక జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ. వాళ్ళది 51% ఉంది, మనది 49% ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఫాస్ట్గా మూవ్ చేయాలని మనం ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ చేసి మళ్ళీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెమో పర్పస్, ఇది ఒక ట్రైనింగ్ కూడా. మన 25 డీలర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళ కింద ఒక 10 మంది ఉంటారు ఇంజనీర్స్. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి అన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయి వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి అన్నీ చేసి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చి దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ టెలిటాస్క్ అని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. టెలిటాస్క్ ఇన్స్టాలర్ సర్టిఫికేషన్. ఆ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చినాకనే వాళ్ళు మళ్ళీ ముందుకెళ్ళవచ్చు, అంటే ఇన్స్టలేషన్ చేయవచ్చు. మాది ఇంకోటి ఏంటంటే వీఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్సిస్టెడ్ ఆన్ క్వాలిటీ. మాది క్వాలిటీ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్లో మాత్రం కాకుండా ఇన్స్టలేషన్ క్వాలిటీ కూడా మేము జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాం. మాదన్నీ 4 years వారంటీ వెంబడి వస్తుంది. అంటే ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 4 ఏళ్ళు మా ప్రోడక్ట్ మీకు వారంటీ ఇస్తాం. మా ప్రోడక్ట్ 20 ఏళ్ళు పనిచేసినా కానీ 4 ఏళ్ళు వారంటీ మా కంపెనీ తరఫు నుంచి ఇస్తాం. మాది ఏం కాకుండా. సో సార్ ఇది ఓన్లీ అర్బన్ వాళ్ళకేనా, అంటే రూరల్ ఏరియాలో ఏమన్నా? రూరల్ కూడా చాలా చేసాం మేడం. చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా మేము చేసాము. అంటే ఫార్మర్స్కి లైక్ ఏదైనా ఉపయోగపడేలాగా ఏమన్నా? ఈవెన్ మనం కొన్ని ఆఫీస్లో చేసాము, షోరూమ్స్లో చేసాము, జ్యువెలరీ షోరూమ్స్ చేసాము, కార్ షోరూమ్స్ చేసాము. తర్వాత మళ్ళా మీకు హాస్పిటల్స్, మళ్ళీ హోటల్స్ చేసాము. సో ఇటువంటి కొన్ని చాలా చేసాము. ఇక్కడ శ్రీ జ్యువెలర్స్ అని ఉంటుంది రోడ్ నెంబర్ 36లో. అది కూడా మనం ఆల్రెడీ 2nd floorలో స్పెషల్ ఫ్లోర్ ఉంది. వాళ్ళకి పెద్ద కస్టమర్లు వస్తే అక్కడ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు కూర్చోబెడతారు. అక్కడ కూడా చేసాము. కొన్ని ఆఫీస్లో అంటే ఒక చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోర్లో మొత్తం ఆటోమేషన్ కావాలంటారు. ఇక్కడ కూర్చొని మొత్తం ఆపరేట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కావాలి. లేకపోతే వాళ్ళు డోర్ అలా ఓపెన్ చేయరు, ఏసీలు ఆన్ చేయాలి. అన్నీ ఇది చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ ఏసీలు ఆన్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు డోర్ వచ్చి ఓపెన్ చేయకముందు ఏసీ ఆన్ అయ్యి మీకు చల్లగా ఉంటారు. సో అట్లా ఇది అదే అంటే అగ్రికల్చర్ సైడ్ వాళ్ళకి ఫార్మర్స్కి ఏమైనా ఉపయోగపడేదా, ఏదైనా చేశారా? అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ అంటే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ ఎలా అయ్యారంటే వాళ్ళకు కూడా మంచి తాకత్తు ఉంది, అట్లా ఏం లేదు. వాళ్ళకి కూడా ఒక టైంకి టైం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వాళ్ళు మోటార్ వేయాలా, ఇది చేయాలా, ఇది చేయాలా, అన్నీ చేయవచ్చు. కానీ మన టెక్నాలజీ ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకునే అంత టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉంది. వాళ్ళు ఓకే అంటే మనం ఇవ్వడానికి ఏం సిద్ధంగానే ఉంది. ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పినట్టు మేము ఫార్మర్స్ దగ్గర వరకు వెళ్ళలేదు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మాది స్ప్రింక్లర్ కూడా మేము ఆటోమేట్ చేస్తాం. స్ప్రింక్లర్ ఎట్లా ఆటోమేట్ చేస్తామంటే ఈవినింగ్ 3 గంటలకి ఆటోమేటిక్ స్ప్రింక్లర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ 4 గంటల వరకు ఆన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇవాళ వర్షం వచ్చింది అనుకోండి, వర్షం వచ్చిన రోజు స్ప్రింక్లర్ ఆన్ అవుతే ఏమనుకుంటారు, అరే వర్షం వచ్చిన రోజు కూడా పిచ్చివాళ్ళకి స్ప్రింక్లర్ వేస్తారు అనుకుంటారు. అట్లా కాకుండా మా దగ్గర రెయిన్ సెన్సర్ ఉంటుంది. ఆ రెయిన్ సెన్సర్ ఏం చేస్తుంది అంటే రెయిన్ వస్తే ఆ రోజు స్ప్రింక్లర్ ఆన్ కాదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా వర్షం పడింది కాబట్టి. సో అట్లా మనం ఒక ఆటోమేషన్ అనేది నాట్ ఓన్లీ మెకనైజేషన్, తెలివి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక లైట్ సెన్సర్ ఉంది. మనం బయట లైట్ 6 గంటలకు ఆన్ చేయాలి, 10 గంటలకు ఆఫ్ చేస్తాం జనరల్గా మన ఇంట్లో.
అది ఆటోమేటిక్గా ఒక టైమర్ పెట్టి కూడా ఆన్ చేయొచ్చు. కానీ కొన్ని రోజులు ఏమవుతుందంటే 7:30 వరకు చీకటి రాదు, మీరు బాగానే ఉంటుంది బయట. సో ఆ రోజు ఏమవుతుందంటే లక్స్ లెవెల్ సెన్సర్ పెడతాం, లైట్ సెన్సర్. ఆ లైట్ సెన్సర్ చూసి 6:30 కాకుండా 7:30 ఆన్ అవుతుంది ఆ రోజు మాత్రం. సో అట్లా మనం టైమింగ్ ప్లస్ ఇది సెన్సర్ చేసి రెండు కలిపి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు బయట గాలి ఎక్కువ ఉంది, మీ డోర్ బంద్ చేయాలి, అది దానికి విండ్ సెన్సర్ అని ఉంది. విండ్ సెన్సర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డోర్ ఆటోమేటిక్గా మనం క్లోజ్ చేసి పెట్టాలి, ఎందుకంటే లేకపోతే నీళ్ళు మొత్తం లోపలికి వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. అట్లా విండ్ ఎక్కువ వస్తే మళ్ళీ లోపల ఇదవుతుంది, డస్ట్ గిస్ట్ అని వస్తుంది. అట్లా విండ్ సెన్సర్ కూడా పెట్టి మనం డోర్ కానీ కర్టన్ కానీ అన్నీ మనం క్లోజ్ చేసుకుని విధానంగా మన సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. ఇది త్రూ యాప్ లాగా పనిచేస్తుందా సార్? యాప్ మీద పనిచేస్తుంది, రిమోట్ మీద పనిచేస్తుంది, ఆ ప్యానల్స్ మీద పనిచేస్తుంది, లేకపోతే ఇట్లా టచ్ టీవీ కింద అట్లా చేస్తే కూడా పనిచేస్తుంది. మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా పనిచేస్తుంది. సో ఇది 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 అంటే ఇది ఒక యాప్ అలాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ యాప్ నుంచి మీరు చేయాలంటే ఇది ఒక యాప్. ఈ యాప్ నుంచి మీరు అన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. లైక్ ఈ లైట్ మనం కంట్రోల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ లైట్ మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు మీకు కొద్దిగా ఈవినింగ్ టైంలో ఎల్లో లైట్ కావాలంటే ఇది ఇది ఏమంటే హ్యూమన్ సెంట్రిక్ లైటింగ్ అంటాము. జనరల్గా మనం ఈ లైటే వాడదాం ఎక్కువ ఆఫీస్లో. ఈ లైట్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 8 గంటలకు ఈ లైట్లో మీరు కూర్చున్నారంటే మీరు నిద్ర రావడం 3 గంటల సేపు పడుతుంది ఈ లైట్ నుంచి మీరు నిద్ర రావడానికి. సో అందుకని మీరు ఈ లైట్లో మీరు ఉన్నారంటే ఈవినింగ్ 5-6:30 నుంచి ఆటోమేటిక్ మీకు నిద్ర కూడా బాగా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హ్యూమన్ సెంట్రిక్ లైటింగ్. సో ఇట్లా మీరు లైట్ కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్గా ఇదన్నీ మీరు చేయాలని లేదు. ఈ టైంకి ఈ లైట్ కావాలి, ఈ టైంకి ఈ లైట్ కావాలని మనం ముందే మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసేస్తే, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, ఇది పెద్ద మీరు ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీర్. ఈ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ కూడా ఎందుకు పెట్టామంటే మీకు అక్కడ డెమో రూమ్లో ఎంత ఇది ఉంది ఐడియల్స్ అంటే ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ. ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇది ఒక 60-70 వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మనకి ఎగ్జాస్ట్ ఆన్ చేయాలి, బయట నుంచి లోపల ఎయిర్ రావాలి. లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ CO2 లెవెల్స్ ఎక్కువైపోతాయి, ఆక్సిజన్ తక్కువైపోతుంది, CO2 లెవెల్ ఎక్కువైపోతుంది. ఎయిర్ ప్యూరిఫై పెట్టామంటే లేకపోతే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్ బయట ఎయిర్ లోపలికి వస్తుంది. సో ఆక్సిజన్ లెవెల్ మనకు పెరుగుతుంది అనమాట. ఇటువంటి దానికి కూడా ఆటోమేటిక్ అన్నీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 24 ఉంది, ఇది 80-90కి వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఆన్ అయిపోతుంది. అట్లా ఇది కూడా పెట్టాము. మళ్ళీ మీ ఏసీ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ఏసీ టెంపరేచర్ అందరూ ఉన్నారని నేను 20లో సెట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎవరు లేదు లేకపోతే నాకు చలి వస్తుందంటే దాన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ టెంపరేచర్ మాత్రం కాకుండా ఆన్ ఆఫ్ కూడా చేయవచ్చు. స్పీడ్లు ఆటో మోడ్ కానీ ఏ మోడ్ కానీ లేకపోతే ఫ్యాన్ మోడ్ కావాలంటే ఫ్యాన్ మోడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇట్లా అన్ని విధాలుగా మనం ఒక సింపుల్ మన ఇది మొబైల్లో చేయాల్సింది మీకు చూపించడానికి మేము ఇట్లా పెట్టాము, టచ్ స్క్రీన్లో పెట్టాము. సో మొబైల్ నుంచి ఇవన్నీ మనం ఆటోమేటిక్గా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో లైట్స్, ఈ కెమెరా కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఇప్పుడు అన్ని కెమెరాలు మనకు కెమెరా కూడా ఒకటే యాప్ నుంచి అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో మీకు కర్టన్స్, ఆ కర్టన్స్ కూడా మనం చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ కర్టన్ చూస్తే మీకు on sir, down you have to on sir. No click sorry no click on tilt here whatever you want. Yeah. And then you have to turn on from down. It's on sir. సో ఇట్లా కర్టన్ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఇది కాకుండా మనకు మూడ్స్ అన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఈవినింగ్ మూడ్ చేశానంటే మొత్తం లైట్లు అన్నీ కొద్దిగా లైట్గా అయిపోయి మీకు ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈవినింగ్ మూడ్లో. డే లైట్ అంటే డే లైట్, ఆ రూమ్లో అన్ని లైట్, డే లైట్ అంటే వైట్ లైట్ వస్తుంది మీకు. సో అట్లా ఏదైనా మనం
మన మూడ్ని బట్టి మనం లైటింగ్ని మనం ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీని కాల్ మూడ్ లైటింగ్ అంటారు. అది కాకుండా మనకు డోర్ లాక్ కూడా ఉంది. డోర్ ఓపెన్ చేయాలంటే నేను కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో కూర్చున్నాను, అక్కడ ఎవరో వచ్చారంటే మనం డోర్ ఓపెన్ చేసేయచ్చు. సో అన్నీ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్లన్నీ మనం ఇక్కడ వాడాలంటే వాడుకోవచ్చు. ఈవెన్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కూడా ఆన్ చేసేయచ్చు. Can I? Yeah, you can. So the whole idea is to avoid that Sir, life people of the Bhai, bhai, people zara in niche the rao. house भैया becomes too मोबाइल कुछ पक्के complicated. తీసుకోవా ఫ్రేమ్ లో వస్తుంది So आपका 2 BB आ रहा. the modern houses, they have, as you have seen here, you can see here, they have more and more technology inside. You have lights and motorized curtains, shades, air conditioners, whatever it is, access control, music systems. So every system can be controlled, of course. So by lighting the system or you with a standard button, you can control it. Your air conditioner, all these kind of things. So we don't add anything new in that perspective. But because there are so many technology things coming into our houses, it becomes simply too complex. We buy them to increase our comfort. So I buy an air conditioner for my rooms in my house to have better comfort. That is the final goal. Maybe it's about security for the security system, but comfort is the goal. But we don't reach that goal because we have too many control panels. We have all these kind of things. And if you're a 16 years technology-driven young person, you may like all this technology. But as you may experience for yourself, when we are 30, 40, 50, we have more things in life than to push on buttons on our smartphone. So we want to obtain a real comfort and simplicity for everybody in the house, and not 200 buttons. Like at first sight, we have it here. So the reason of existence of TELETASK is that we combine all these technologies in one system. So for the customer, the controls of it almost disappear for him. So you don't have to know all the functionalities on your AC system and all the functionalities from your audio on your curtain system and your dimming lights. You can forget about it. And TELETASK offers you simple control panels with what you really need. Like a button just to switch on and off a light, the button to lower and raise the curtain, but also moods. So a mood is a kind of a scene that contains many functions. So if I want, for example, to have breakfast in the morning, I have a breakfast button when I enter my breakfast room in the morning, and I just click on the button, and the system takes care. If it's too hot, okay, he will switch on the air conditioner. If the air quality is not good, he has been activating the fan already. So if you're there or not there, the system takes care of the basic things which are important for you. And if I say for you, it's for the family, and it's the customer who decides what's important for him, not the system. So with many systems, you have they offer home automation like toys, but that's not what TELETASK wants to offer you. We want to offer you simplicity, but also reliability. So we make it working the first day, and after 1 year, 10 years, 20 years, 30 years, the system will still be operational in a perfect way. So that's why also the TELETASK system is wired. And one disadvantage there is that our system is meant for big renovation and new houses, apartments, whatever it may be, villas. That is the disadvantage. So you cannot just plug in and plug out our system when you move into an existing apartment or something. That's another market. So we are on this renovation and new build market because we want to offer 100% reliability due to the wiring. So we are not dependent, the system is not dependent, or your life, your quality, your security is not depending on wireless stuff, on Wi-Fi, on Bluetooth, whatever will come in the next decades. So TELETASK is always looking, we try to look as far as possible in the future. If we go back 20 years, there was no smartphone, there was no internet, there was hardly nothing of what we see here. There were only lamps and wall sockets. And okay, we controlled already motorized curtains and these kind of things. So what happened in the past 20 years? We should provide with the system now already, because if you build now, you should be ready. Italian told 2050. 2050 is an important goal in the world.
mainly for avoiding pollution, these kind of things. So that is what our engineers try to obtain. We have special mood boards, there are special systems to try to predict the future, not maybe in a sense of a product, that is almost impossible, but in the sense of how we will live, what will be important. And maybe pollution will be one of the most important things in our houses in the future. In some countries, it's more about security. So these aspects we focus on. And the remaining of it should be a simple house, maybe a very beautiful house, but with a limited number of buttons, a limited number of controls. So if we talk about air quality, about light, intensity, colors, etc., and the panel in the back of the room, it contains everything. On one panel, there's only a small cable coming from to that panel, and the cable goes to another panel, etc. It's about the most simple electrical wiring system you can imagine. It is very simple. Everybody can do the job. You don't need a high-skilled engineer or a university-trained technician to install a system like that. It contains 4 little wires, and they have a different color, and you connect them to each other, and the whole system is connected. So from that perspective, it is very simple. It's what the complexity lies more in the integration of all this stuff, because our specialists, our system integrators, they need to understand lighting, curtains, they need to understand air conditioning, that's cooling, maybe heating in some areas, ventilation, in some areas heat recovery is more and more important. But I need to understand also about audio. How do I integrate audio systems? What is it? When do I have an built-in speaker? Where do I put them, etc. With access control, security, all these aspects. That is the big challenge for system integrators, to find the people and train the people who are able to do that. So customers have more and more technology in their house. We offer an integration of all this technology to make it simple. So the important missing part is the system integrator. So Kalyan may have explained already that we organize, and this is also one of the goals of this new location, to train these system integrators. Mainly they come from electrical installation background. So our configuration people, they are independent from us, so we don't, it's not TELETASK who needs to go to the house, to the apartment. It's a system integrator who can do it on his own, supported by our technical team and trained by our technical team. So to the customer, we try to prove that he will have a good product and a good system integrator due to certification. And so that's about the whole package we try to offer with TELETASK in general, and specifically here in Hyderabad and the different hours. Okay, any questions?